Hey guys, what's up? So, taon-taon, nung wala ko ka-upload ng video, so ano yan nabot ko, rookie ko, nagbabalik, no? Kaning nga video is tagaan na to, answer ang or solution ang problema nga expired na imo ang Microsoft productivity tools. Just like Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Publisher, and unsa pa diya nga appeal sa Microsoft. Tungod kay na-expire na or na humana imo ang trial period. So, kaning nga pagkabatan is 100% free and safe. So, kung interesado ka, keep watching. And kung bago pa lang ka diri sa ako ang channel, ayaw kalimot kung okay ra nimo support ko by subscribing this channel. Click that red subscribe button below and tap the notification bell para updated ka sa akong mga videos. Okay, ipakita na ko ninyo karon nga dili activated ang ako ang Microsoft. I-open ko Word. Okay, so inani na siya. Kung mag-type ko, yan, pili gyud mo. Wala mo type. As you can see, there is obos. You can't make this change because the selection is locked. May ang ni-notify. Okay, manang dili ko pa-type. So, kung tanaw na to diri sa aning file na tab. Okay, then go to account. Okay, here it says activation required. So manang dili ko ka-type tungod kay nanginahanglan siya activation. Okay, so karon ato ni i-activate for free. Okay, so go to this website. Karon ibutang ang link ani nga website diha sa description. Feel free to check it out. So click this download KMspico. Then this download and select standard download. Okay, after a while, ma-download na siya. Kita niyo siya dire. See upper right corner dapit. Okay, mana. Okay, let's press back. Okay, so to activate kay inig extract na to sa ato ang naka-zip folder nga KMspico. Mo ni ayang password, no? Copy lang ni kani official KMspico.com. Copy lang na siya. Okay. Okay. To disable, no? To temporarily disable your firewall, arita sa Windows Security. Okay, kani Windows Security firewall protection no action needed at sa ni i-off. Okay, i-off sa na to for the meantime. Off sa na i-off, temporarily i-off. Okay, manage settings. Okay, off sa okay, ano alam, close na to. So, balik dito sa downloads, then extract here. Okay, mga isang password, so i-enter lang tong imong gi-copy dito. Okay, imong gi-copy kani siya. Okay, copy, then okay, ara enter the password. It will be official KMspico.com. Then click OK. Okay, yes to all. Okay, paano ka? Okay na. So this is the dayon na imo ang run as administrator or i-install it. Run. Okay, run as administrator. So install, next lang, click lang ang next, click this accept. Okay, then next again, then create a start menu folder. Okay, next,
Okay, so now let's try to open our Microsoft Word again. Tanaw na to kung okay. Ana. So I guess it is already activated. Okay, check na to there is ato ang file tab. Then go to account and voila. Our Microsoft Office Productivity Tools is now activated. As you can see, product activated. Okay. I am using Microsoft Office Professional Plus 2016. Thank you for watching. So don't forget to hit the subscribe button below kung wala pa ka-subscribe, and like kung nakatabang mo, no? And i-share po sa inyong mga friends na nanginahanglan just like this problem nila, no, para masolusyonan ko. So that's all. Thank you and God bless. See you next time.